Hello, I am Nabawi Abdel Maqsood. I am kindergarten teacher. Today we will talk about vowels digraphs. Vowels digraphs اتعرفنا قبل كده عن معنى كلمة digraph، وهو إن أنا بنطق two letters in a single sound، بنطق حرفين في صوت واحد. خدنا consonant digraphs. النهاردة هنتعلم مع بعض vowels digraphs. تعالوا نشوف ايه هي الفاولز اللي معانا. A I A I A U A U A W A W O A O A O I O O O U O Y O W E A E E E I U E U I U Y Vowels digraphs. لو لاحظنا هنلاقي كل الليترز اللي قدامي هي two vowels، حرفين من حروف العلة اللي بنسميهم vowels digraphs. The first digraph AI. ال AI هنا لازم نتعلم إن أنا بنطقها A. For example R A N rain. يبقى ال AI هنا نطقناها A. Another word train. يبقى أنا هنا ال AI الساوند بتاعها A. نشوف مع بعض another vowel digraph وهو AU. ال AU بننطقها O. For example audio. Another word autumn. لو لاحظنا في الكلمة دي هنلاقي ال N silent عشان جت قبليها letter M. autumn. Another digraph AW. ال AW هنا بننطقها O. For example so. Another digraph OA. هنا بننطقها O. For example boat. يبقى هنا نطقنا ال OA نطقناها O. boat. Another word goat. Another word كلمة تانية coat. يبقى هنا ال OA نطقناها O. نشوف مع بعض another digraph وهو OI.
ال OI هنا مع بعض بننطقها I. For example soil, soil. يبقى ال OI بننطقها I, soil. Another word oil. يبقى ال OI بننطقها oil. Another digraph أو زي ما بنقول عليها double O. الدبل O هنا ليها two sounds، ليها صوتين هنشوف مع بعض. The first sound O. For example moon. Another word نشوف كلمة تانية فيها double O هنقول spoon. يبقى أول صوت للدبل O بننطقه أو. Another word zoo. الصوت التاني للدبل O بننطقه short O هنقول For example box. تعالوا نشوف مع بعض another digraph وهو OU. برضو ليه معانا صوتين. أول واحد تعالوا نشوف مع بعض N. ال OU هننطقه short U هنقول cousin. نشوف الصوت التاني لل OU وهو بننطقها أو. For example house. عندي كمان ال OU بننطقه short U هنقول For example yarn. تعالوا نشوف مع بعض another digraph وهو OY هننطقها OI. For example toy. يبقى ال OY هنا نطقناها toy. Another word boy. هنا عرفنا ان ال OY بننطقها boy. تعالوا مع بعض نشوف another digraph وهو OW. ال OW هنا بننطقها أو. For example تعالوا نشوف مثال على ال OW وهي كلمة cow. يبقى ال OW هنا نطقناها أو cow. Another word brown. يبقى ال OW بننطقها أو. Another digraph EA. تعالوا مع بعض نشوفها ازاي هننطق أي كلمة فيها EA. For example ال EA هنا هننطقها eat. يبقى ال EA نطقناها long E هنقول E. Another word
E C C. يبقى برضو هنا ال EA نطقناها E. Another word eat meat meat EA E. Another word ear ear ear. يبقى أنا أول صوت لل EA وهو E. ال EA ليها صوت تاني وهو short E. هنقول ب ر إ د بر إ د bread bread. Another digraph E أو double E. الدبل E هنا بننطقها long E. هنقول E. For example eat feet feet. يبقى الدبل E هنا نطقناها E. Another word ب E B B. هنا برضو نطقنا الدبل E نطقناها E. The last word آخر كلمة عندي فيها دبل E وهي ش E P sheep sheep. هنا برضو ال SH فيها consonant digraph. Another digraph EI. ال EI هنا هننطقها A A. For example eight. اتكلمنا قبل كده عن ال GH ان هي هتبقى silent لو جه قبلها letter I. eight. Another word eight wait wait. يبقى هنا ال EI نطقناها A A. Another digraph UE sound. صوت ال UE هننطقه oo oo. For example bill تبقى blue blue. Another word glue تبقى glue glue. يبقى ال UE هنا نطقناها oo. Another digraph UI. ال U وال I هنا مع بعض برضو هننطقهم oo. For example fruit. Another word juice. يبقى ال UI هنا نطقناها oo. The last digraph آخر digraph معانا وهو UY. ال UY هنا هننطقهم I. For example buy. يبقى احنا هنا اتكلمنا عن ال Vowels digraphs وهو ان انا بنطق حرفين متحركين او حرفين من حروف العلة in a single sound. Thank you and goodbye. See you soon.